Ini ang week 4 kang quarter 3. Ang duration niya is from February 28 hanggang March 4. Okay, starting with what's for Tuesday, AP, and ESP. So sa AP, gamit ang self-learning module. So, ang topic, nasasabi ang mga responsibilidad kan mga nagkokomponer kan eskwelahan ar kan principal para takdo, nurse, janitor, guardia, asin, and iba pa. So, pag sinabing responsibilidad, yung mga ginagawa nila dapat. So, yan, may dialogue. Then, gibuhon mo 1, hanapon sa lawgan kahon ang tamang simbag base sa retrato na nasa tuong portion. So, right side, isurat ang sa indong simbag sa mga kahon. So, sarong letra, kada kahon. So, you just need to identify who are those people, mga importanteng tao sa lawgan eskwelahan. So, dyan, choose eskwela, principal, nurse, guardia, teacher. So, yan, para sa 1, 2, 5. Gibon to naman, isurat sa gurit kung si isa an may katungdan kan mga minasunod na responsibilidad, pilihan ang tamang simbag sa laog kan kahon. So, mapili ka mo, digding nasa kahon, then isusurat sa blank. So, ego dyan, number 1 hanggang number 5 na description o mga ginigibon ninda. Sa gibon 3 naman, isurat sa gurit bago ang numero ang tama o sala, depende sa kada pahayag. So, ini kung tama ang nasasabing gibuhod kan mga importanteng tawohan sa eskwelahan. So, yan sa number 1 hanggang number 5. And gibon 4 sa laog kan kahon, idrawin sa imong mga obligasyon bilang eskwela sa kakoloran ini. So, yan. Ang nakalagyan mga obligasyon, so it means more than one. So, you need to draw at least 2 to 3. Ano po? So, anong dapat kinigibukan sa rong pupil? Okay. Para sa ESP naman, ESP gamit ang SLM. So, ini tungkol sa nakatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa loob ng tahanan at paaralan para sa mabuting kalusugan. So, ang halimbawa nito ay pagtulong sa paglilinis ng tahanan, pagtulong sa paglilinis ng paaralan, at pag-iwas sa pagkakalat. So, very easy topic kasi ginagawa na to dati pa kahit hindi pa itong topic na to. So, yan. Pagpahiwas kan kaaraman, tapos sa gibuhon 1, madya tama istoryahan mo na kita. So, may short story. And then, ang sunod na gibuhon, bilugan ang letra kan simbag. So, ikaw kang pagpipilian na A, B, or C. Hali duman sa istorya. Gibuhon 2, pati kita kan sa tuyong kapalibutan, responsibilidad ta. So, another term, nabanggit din sa ESP. So, more it's likely na in relation or in connection with the AP topic. So, responsibilidad ta na atamanon ini araw kan sa tuyang sadiri. Anan magiginibo mo para sa imong kapalibutan. So, isurat ang tama kung iyan dapat ang gibuhon, sala kung dai dapat gibuhon. So, 1 to 5. Gibuhon 3 naman, kopyahon sa kahon ang pwedeng ilaag na slogan sa barangay para maataman ang satong salud. So, 1, 2, 3, 4, 5, arin dyan ang mga dapat na marahay na slogan para sa pangangalaga ng paligid. So, yan. Mapili dyanin, tulo, tapos isusurat digdi sa kada kahon. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 3 lang ang pwedeng pilion. So, yan ang ESP. Para sa Wednesday sked, we have English and Science. So, English, anong nasa English? So, it's about giving correct sequence through listening to short stories or poems. So, meron nang nabanggit nito or similar na topic sa I think sa Filipino, sa MTB, sa pag-aayos ng mga sitwasyon. So, Activity 1, let an adult read the passage, arrange the pictures according to how it happened by writing number 1, 2, and 3. So, may short story dyan. If you can read it, then do it. But if not, ask an adult to read it for you. Tapos yan, may
tatlong pictures about the story, arrange it by writing numbers 1 to 3. For activity 2 naman, let an adult read the passage, arrange the pictures according to how it happened by writing number 1, 2, and 3. So another story entitled The Seed, and then there are 3 pictures with a sentence below, tapos you need to arrange it by using numbers 1, 2, 3. And then there's a short discussion, and then activity 3 naman. So may nasa box ang story, tapos i-arrange ang mga pictures na nasa baba. So again, by using numbers 1, 2, and 3. So another story, and then a third one. For activity 4 naman, read the passage, arrange the picture. So same direction but different text or different short stories. So yan, kailangan maintindihan so that you can properly sequence the events through the picture shown to you. So that's for number 1 hanggang number 5. So if you can read the short stories, so good job, you can read it properly. But if not, so mag-try mo na ng first attempt mo na, you read it by yourself. Tapos kung may mga words na hindi maintindihan, so it will be read to you through the lesson video. So that's it for English. And for the second subject, we have science. So the science, we are done with materials or the matter. So we now move to the topic light energy. So yan, at the end of this learning package, you should be able to identify the sources of light, classify the sources of light, illustrate real-life situations to show that light is important, and then predict what may happen if there is no sunlight. Starting with this one, analysis, identify where light comes from in each picture. Write your answer in the box below each picture. So yan, saan nanggagaling ba daw ang ilaw? And then, yan naman is the light source, artificial or natural. So group this into 2. Isulat ang pangalan kung under natural light or artificial light. And the next one, uses of light, draw or write about how people use the following light sources. So para saan ba? And then what happens if the sun is gone? So you need to circle the letter. Is it A or B for number 1? Ano ang mangyayari if there is no sunlight? And then this is for number 2, A or B. For number 3, A, B, or C. And then abstraction, we have 2 questions. What are some sources of light around us, and why do we need light? So use short answers followed by discussion. Yan. Until page 6, and then just below page 6 is application. Draw a check if the statement is correct about light, and draw an X in the box if the statement is not correct. So, I mean blank pala. So yan, beginning with part 1, put a check if the object is a source of light. So number 1 until number 5. While in part 2, write in if the light source is natural, and write A if it is artificial. So that's for 6 to 10, N or A naman. And then this one, ito yung dapat check or X. So we have here 5 different statements. So just need to put a check or X. And then finally, reflection, you need to draw. Pwedeng you can include here ang importansya or why is light important to us. So, pwede yan as your reflection. I will further discuss this during the lesson video. And for Thursday, we have MAPE, health. So, keeping our home environment healthful. So, makikorek lang. It says here PE, it should be health. Kasi nasa week 4 na. So, what is this about? So, explains the effect of indoor air on one's health, identifies sources of indoor air pollution, practices ways to keep indoor air clean, explains the effect of a home environment to the health of the people living in it, and demonstrates how to keep the home environment healthful. So, yan in one module sa MAPE.
Activity 1, basahon ng istorya, asin simbaga ang mga hapon pagkatapos kaini. So, ano nasa ng questions? Siya o digdi, isurat ang letra kan simbag. So, you have choices A, B, C, or D. Hanggang number 5. Activity 2 naman, tuman ang bilog or shade kung arin ang tamang gibon para maiwasan ang magkahelang sa respiratory system. Arog ni Dora. So, 1 to 5. And then, activity 3, isurat ang letra kansibag. So, iyan, iba-ibang sitwasyon. And then, igwang hapot. And ang choices A, B, C, or D. Iyan hanggang number 3. Sa performance task naman, mag-drawing nin pwede mong gibon para mamantinir ang malinig na palibot kan harong nindo. So, draw two ways or two things that you can do to maintain the cleanliness in your surrounding. Okay, sunod naman for Friday, we have MTB, okay, together with MAPE Health, we have MTB. Anong nasa MTB? So, tungkol yan sa talk about various topics and experiences using descriptive words. So, ano siya? Describing words, kumbaga sa English. Gibuhon 1, hilingon ng retrato, bilugan ang tamang panmidbid para sa retrato. So, bilugan, mapili ka mo kung dakula o sadit. Tapos, gibon 2, piliyon ang tamang paglaladawan sa mga minasunod na retrato, bilugan ini. So, yan. 1, 2, 5. And gibon 3 naman, piliyon ang letra kang tamang panmidbid para sa retrato, isurat ang letra sa blanco. So, you have choices A, B, C, D, E. And gibon 4 naman, piliyon ang letra kang tamang panmidbid para sa retrato, isurat ang letra sa blanco. So, may pagpipilian na A, B, C, D, E, isurat ang letter sa blank. And on performance task naman, i-drawing ang paborito mong kawatan saka magsurat ng tulong panmidbid o paglaladawan manungod dikti. So, draw ka muna dito. You can color your drawing and then ano ang masasabi mo? Anong describing word, kumbaga. And on Friday, we have Filipino. Ang Filipino naman, pagbibigay ng paksa ng talata at tulang binasa. So, naibibigay mo ang paksa ng tula at talata. So, anong mga gawain? So, yan, may konti mo ng tula tungkol sa alitap-tap. And then, yan, may tanong. So, ang gagawin ay isusulat ang titik ng sagot. Ito naman, another poem entitled Gulay, Masustansyang Pagkain. Tapos may tanong ulit, ang pagsagot A, B, C, or D. Pangatlong tula, may pamagat na si nanay at may tanong na naman kung anong pamagat, piliin na lang po ang titik, bilugan. So yan ang Filipino. Kasama ng Filipino ay math. Anong nasa math? Identifies, names, and describes the 4 basic shapes in 2D and 3D objects. Napapaliwanag dyan kung ano ang circle, rectangle, square, tapos ano pa? Triangle. Yan. The 4 basic shapes. So, yan dyan sa task 1. Gibuhon mo 1. Ano ang kote o shape at gilid ng wall clock. So, mag-iisip kayo ng dalawang bagay. For each shape, you have to draw it on each box. So, gibuhon mo 2, igurit ang nahiling na circle. So, trace yan. And then, gamit ang protractor, igurit ang radius o bukakan circle. So, inian, radius. So, ibig sabihin, maikot yan so that you can make the circles. And then, iguhit ang nahiling na square. And then, gamit ang ruler, ikaw naman ang gagawa ng square. So, yan. Also for rectangle and then triangle. And for task 2 naman, this is about 3D objects. So, may short discussion about 3D objects. Tapos, may gibuhon mo 3. Ikaw naman ang gagawa ng mga 3D objects. So, cube. Kukumpletuhin yan linya. Follow the grids para mas straighten ang mga lines.
Yan, mag-drawing naman ng prism, nigdiwan pyramid, cylinder, and then, for number 5, for the last one, iti-trace para makagibonin rectangular prism. So, yan ang sa math. So, all in all, we have, oh, wait. Oh, tama. So, all in all, we have 8 subjects for this week. So, pang Monday, AP, ESP. Pang Tuesday, ESP and English and Science. Thursday, MAPE, Health and MTB. And then for Friday, we have Filipino and Math. So, that's it for week 4. Goodbye.